Awamu yetu ya pili, na wakati huu ni wakati ambapo nina mgeni wangu wa asubuhi hii ya leo. Anaitwa Rev Patrick Mwangi from Happy Church Shababa. Yeah. Good morning sir. Good morning. Uko salama? Niko sawa, nashukuru. Safari imekuwa vipi? Nashukuru bwana. Naam. Yes. Mambo ni mengi ambayo tunataka kuzungumzia asubuhi hii ya leo. Hebu tueleze historia kidogo. Who is Rev Patrick Mwangi? First of all, nataka nishukuru bwana sana kwa sababu ya opportunity hii. Naam. Ya kuwa katika Mamlaka TV. Yes. Rev Patrick Mwangi, naweza sema ni kijana wa mtaa. Mimi nimezaliwa humu, nimeishi hapa, nimesomea huku. Yeah. So I'm home. And pia Rev Patrick Mwangi anafanya kazi katika Happy Church Nakuru. Yeah. Chini ya uongozi wa askofu ambaye anajulikana kama Bishop Joseph W. Kamau. Yes. Na mke wake Reverend Jane Kamau. No. They are the apostolic leader of the Happy Church Ministries. Yeah. Patrick Mwangi also is a father. Yeah. And of 3 girls, Hope, Elsie and Kate. Yeah. They are all young adults. Wow. Na pia ni mume wa mke mmoja. Naam. Ambaye anajulikana kama Ann. Yes. Wonderful. Yes. Sasa hii leo nimekualika tuweze kuzungumzia kuhusu building a vision. Na kwa wewe nimeweza kukufuatilia sana. Wewe ni mtu ambaye umeweza kunawiri katika biashara. Familia yako pia imeweza kusimama. Unapata kwamba hayo yote bado wewe ni mhubiri. Yes. Hebu kwanza tuanzie hapa. Yeah. Katika ministry. Hebu tuelezee safari imekuwa vipi? Safari imeanza mbali, niseme hivyo. Yeah. Kwa sababu mimi niliokoka nikiwa kijana tu. Yeah. Na Bwana akanisaidia nikakuja katika kanisa hili la Happy Church. Yes. Huko ndiko nimekuzwa na nimelelewa huko na kuhusishwa katika huduma. Nashukuru Bwana kwa sababu ya askofu wangu. Yeah. Ambaye aliniona mapema na kunihusisha mapema. Hata wakati sikuwa najiamini. Yes. But katika kuhusishwa huko, yes, huduma inaenda ikikua tu na nikajipata finally I'm able to serve God. And here I am today, serving God under him. Yeah. And I thank God. Yes. Yes. Wow. Yes. Sasa kidogo tu niweze kukueleza. Yes. Katika wiki hii hapa katika kanisa la Chosen Generation, askofu amekuwa akihubiri kuhusu the Lord to place the what is in my hand. Aweze kubariki kile kitu ambacho niko nacho kwa mikono. Yes. Na hivyo sasa nikawa najiuliza swali. Vijana tuko na maono. Lakini unapata kwamba hiyo maono labda tulikuwa nayo kitambo, lakini kufikia sasa hata tunapokuwa unapata kwamba kuna mengine hatujatimiza. Yeah. Hebu tueleze maono. Nini dhana ya maono? Maono inamaanisha nini? Maono vile naweza kueleza. Naam. It is basically a picture. Yeah. Ni kuona picture vile ambavyo siku zako za kesho unataka ziwe. Naam. Na hiyo picha vile mambo yako yatakavyokuwa, yeah, inakuhusisha wewe sana kuyapanga yawe vile. Naam. Na of course pia kumwamini Mungu. Yes. Lakini wewe una jukumu la kufanya. Yeah. You have a role to play in ensuring that you become what God intended you to be. Yes. So unapata kwamba mtu kweli anasema nimeishi nikitamani kufanya biashara. Yeah. Lakini hajaanza. Yes. Ama nimeishi kutamani kufanya hiki lakini haanzi. So kitu cha kwanza cha kusema ni kwamba maono ni picture, is a picture of your future. Yeah. Lakini hiyo picha ya kesho yako haitafanyika tu. Lazima wewe uhusike, yeah, pamoja na Mungu katika kuhakikisha imetendeka. So one of the things that probably I would encourage any person ambaye yuko mahali pale, yeah, ni kuwa na ile nguvu ya kumwamini Mungu na kutokea bila kuogopa kufanya kitu. Bila kuogopa. Cha muhimu ni bila kuogopa. Naam. Yes. Na pia vile vile unapata kwamba kwa vijana, yeah, vijana ama hata mtu yeyote yule, yeah, kile kitu ambacho ako nacho, yeah, anaona kwamba ni kidogo. Ana maono makubwa. Yeah. Anaona hata akianza biashara, yeah, hawezi kuamini kama inaweza kuwa kubwa. Je, yeah, huyu kijana kwa hichi kidogo ambacho ako nacho, how will he or she use it kuhakikisha kwamba he or she starts a business? Hakika Biblia inatuambia kwamba never despise, yeah, small beginnings. Yes. Small beginnings usiwahi kuzipuuza, because the end will be great thereof. So mimi naweza kumwambia huyu ambaye anaona ana kidogo kwa sasa, yeah, hicho kidogo hukua. Unless wewe ufanye kitu ambacho si cha kawaida, yeah, lakini njia yote ya kawaida ya kukua na kwenda juu, yeah, you move from down
you move upwards. Yeah. Unapanda nyumba kama hii ukitumia gorofa. Unakanyaga hatua moja kwa nyingine, unajipata hapa. Yeah. So you cannot just start from top. You start somewhere. And so it doesn't matter how small you begin. Yeah. As long as you have a focus on what you want your tomorrow to be. Yeah. Hiyo picha hiyo ndio muhimu sana. Unataka nini? Kesho. Unataka kuwa nini? Unataka kuwa wapi? Hiyo itakulazimu wewe uweke mikakati leo. Actually Miles Munro anasema that you know your tomorrow is so much dependent on how you're thinking today and all the actions you take today. So what you do today, what you think about today, that is how will determine and how your tomorrow is going to be. So mtu asiogope, kidogo kitakuwa katika mikono ya Mungu. Na pia unapata kwamba kwa wale labda wanasema kwamba wakati huu maisha yamekuwa magumu, vile wanavyosema kumekuwa na gharama ya juu ya maisha. Wanaona it's very hard and unbearable kuishi katika wakati huu, hata kufanya biashara itakuwa vigumu. Mtu huyu tutamuongelesha vipi hadi ya juu ya kwamba hata katika wakati mgumu bado kunaweza kupatikana njia ambapo anaweza kunawiri pia katika wakati mgumu? In fact, watu wengi wananawiri wakati mgumu. Ukiwa tu uko na the right attitude. Attitude is very important. Unaweza kuona watu wote wanalalamika about vile mambo yalivyo. But if you have the right attitude about life, you start looking at in that adverse situation, katika hali hiyo ngumu na katika mazingira hayo ambao uko, what is that thing that I can do to make money? You know, there are people who made a lot of money during COVID. Everybody was complaining. Mambo ni magumu, jobs zimefungwa, watu wamekaa kwa nyumba, there is no business, there is no what. There are people who became millionaires during that season. Ambao walikuwa wanakuwa na the right attitude. You know, you take the situation vile iko, you focus on it, you tell God, here now give me the wisdom. And of course God will help you. If you have the right attitude, you will make money even in adverse situation. You will become what you wanted to become eventually. So it's not about the situation. The conditions may affect the way you do things or the speed at which you do things. But with the right attitude, even with those conditions, you will still become. Kwa sababu unapata kwamba kwa vijana, hata wewe wakati ulikuwa kijana, sasa hivi wewe ni baba wa watoto watatu. Unapata kwamba katika maisha ya vijana, hata pia mimi nilikuwa na ile fikra, nisema kwamba ninapomaliza shule, nataka nikuwe nikimaliza shule nipate kazi nzuri na gari. Unapata kwamba vijana wengi huku nje, unapata kwamba wengine hata hawajatimiza. Je, shida inakuwa ni ipi? Shida ni attitude. There is, I would say, because ukiangalia katika maisha, actually every person that is admitted katika form 1 has dreams. But most of them finish form 4. They even without even that dream anymore. What happened in between? Aliingia pale akakutana na watu ambao wana mizaa, watu wa kutumia madawa, watu ambao ni indisciplined. All of those things zikaingia katikati pale. The doctor that was supposed to become never arrived. You know, the lawyer that was supposed to be never arrived. The issue, a lot of it is because of the attitude. How are you taking things about life? Wewe unafikiria nini kujihusu na kesho yako unaiona namna gani? So any person ambayo unamuona anaweza kufanyika. You see, if you take a seed of any plant, that seed has potential. Even ni mbegu ya hindi, avocado, it has potential. But you have to put it in the right environment. Ukichukua na uiwekelee katika, you know, mahali ambapo kwa barabara, mahali panakanyagwa na watu, it will never grow. It has the potential but it will never become. It will never grow. So it is about attitude, environment, the people that you surround yourself with. You know, show me your friends and I'll tell you how your life is. Your friends, the people you put around yourself will help you eventually to become. But ukijiweka pia na watu ambao hawakusaidii. And that is why it is important to do what we call separation. Separate yourself from the crowd. A good example in 1 Samuel 17. David went to the alitumwa na baba yake. Na akatumwa apeleke chakula. Ndugu zake walikuwa vitani. Kufika pale akakuta the crowd. The Israel army. And they were all shaken and afraid. But the Bible tells us David aliposikiza akaona kila mtu vile ametishika. Na akaona ule Mfilisti anatokea na anawatisha sana. Na
akaanza kuamua, I have to separate myself. He asked one question. What shall be given to the man who kills that guy? Who killed that guy? So he was focusing on something, on the prize. That's why it's important to choose your battles. Don't fight anything that has no reward. Akaangalia akaona, akauliza, the brother actually put off. Wewe umeachia nani? Kondoo za baba. Umekuja hapa kujionea vita. Wewe tunakujua wewe mtoto mjuaji, wewe rudi nyumbani. But David, even in that, akamuignore. He went to the others and he asked another one. Na jamaa mwenye alimuuliza akamwambia, 1, tax hakuna kwa jamii. Number 2, utaoa binti ya mfalme. Alafu number 3, utapata utajiri mwingi. Hizo vitu bana, itabidi upigane hivi. Hata kama ni wewe. Hata kama ni wewe utapigana. So na akauliza watatu just to confirm, asiwe hizi ni rumors. And he was sure. David set himself apart from the crowd. And because of setting himself from the crowd, he achieved. Aligonga ule jamaa na jiwe moja na akakata kichwa chake, and he came back with the sword and the head, both of them. In fact, Blaine anasema aliweka kwa nyumba yake. Kiangalia hivi anaona kichwa ya jamaa hapa, anajua ni wewe uko unatusumbua, lakini nimekuweka chini. The good thing is separate yourself from this crowd of people who have no vision and make a decision. I'm going for the prize, because David had a vision of Israel winning this battle, and God helping him. He went forward. So for that person who is in the crowd, ameingia form 1 ama ameingia shule ama katika youth group, na ako na maono lakini hajui vile itakuja kutimia. Mimi I would say in prayer, separate yourself. Katika maombi, God will give you the direction how to go about and to overcome. And now, because you have said about thing, I will call it opposition. When you have a vision, don't expect that life will be easy. Of course. Na sasa unapata kwamba wengi wanadhani ya kwamba ule upinzani labda unatoka kwa watu wa familia ama pale kazini, na anakuwa muoga. Je, hebu tueleze yule ambaye anatutazama asubuhi ya leo, labda anadhania kwamba wale ambao wanamuoppose ni people from home, na pia labda huko nyumbani anapofanya kazi, kama amefungua duka huko nyumbani, anataka labda ahame huko nyumbani aelekee katika mji mwingine. Ama wengi wanadhani ya kwamba labda ninapoishi katika mji wa Nakuru, I will succeed hapa Nakuru. Siwezi kuhama kwenda Nairobi ama kwenda kaunti ya Mombasa, kwenda kaunti ya Kakamega, kwenda Kisumu kufanya kazi kule. Hebu tueleze, success inapatikana wapi? Mahali upo ama lazima utoke kwenda kuitafuta? I would say both ways. There are places that you have to change. There are locations that you have to move. Especially when you feel guided by God to do that. And you will be successful to where you go. There are places that unaweza baki na unajipata tu hapo mahali. There are opportunities, your opportunities are not there. But there are places you will go, and especially if you are in an area where nobody is celebrating you. Everybody is seeing you as as an issue, as a problem. As you find the environment is very toxic. Like Joseph. Yes, at times moving is okay, but also I'm also a believer of God blessing you anywhere. I had one preacher say that if you are a lizard in Kenya, you can never become a crocodile in the US. If you're a lizard here, you go there, you become a lizard, and a white one. In this case, because you are successful, and your success is not about where you go to. It's about you. The blessings of God go with you. So you will find somebody who closes a shop because he says there's no opportunity here. Another one comes and opens the same shop, and there's a lot of success. So unashanga, what's the difference? What happened? Huyu ameingia juzi na anafungua mpaka inakuwa supermarket. Inakuwa kitu kubwa na ina branches. But the one who was there before alishindwa. So me, I would say success sana is about you, the in person there. What do you think about life? There are 3 things I say about success. 1, never fear to imagine. Sharpen your imagination. Think. You have a mind that can think and think. You can travel to the US without a passport. From here, and you're in the US, and you see yourself there in the White House, and you see yourself everywhere. And you can see yourself driving. And you are seated here.
but you're driving. That's the power of imagination. Yeah. You can see yourself building a big house. That's the power of imagination. Never fear to imagine. Yeah. Never fear to allow yourself to think. Number two, once you have imagined, then get out of the comfort zone. Take yourself out of there. And does it affect the standard or the living standard of the youth in Kenya right now, or rather a youth, a certain youth? Napata kwamba wao wanataka maisha mazuri lakini bado tu wanataka maisha ya raha. Wanataka maisha mazuri. Hawajitumi. Hiyo ndio imekuwa ni chanzo pale. Exactly. Because now you want to live big life. Yeah. You want to own these big cars, but you don't want to work. Unless uibe, ama uingie kwa vitu zingine, ama uingie kwa cults za ajabu, so that you can be promised this money and you'll be given at an expense. But God's way of success, trust God. Start small, grow up. Yeah. And it does not matter where you are. Yes. But if you feel, and the Lord leading you to move from this place to that place, that is when you feel led, then that's okay. Yeah. So always never fear to imagine. Yes. And come out of your comfort zone. Comfort zone ni ile mahali umezoea. Umezoea tu. Umezoea hapo pako tu sawa. Yeah. I can only, unasikia mtu anakuambia tunajua siwezi jenga nyumba kubwa kule mashambani kwa sababu wataniroga. Sasa huyo mtu ako tu na excuse ka kutojenga. Yes. Ama siwezi nikasoma niende nikapate PhD because mimi miaka imepita. Ama kwetu hakujawahi kuwa na mtu kama siwezi fanya harusi kwa sababu ina gharama. So unaweka excuses. Yeah. But come out of the comfort zone and challenge yourself. Yeah. And once you have done that, now what you have already seen as your vision, what you want to achieve, break it in small bits. Yeah. Step by step. They say you can eat a whole elephant, my brother. Just cut it in small pieces. Lakini ukiekelea kwa sahani utamaliza hata utaanza because it is huge hata kukuliko. Yeah. But if you cut it in small pieces, you will eat it a whole year. And also unapata kwamba assume you have person A and person B. Person A, he has a positive mind. Yes. He knows that maybe comes the year 2023 or come the year 2025 atakuwa labda amefungua biashara kubwa. Yes. And person B ni mtu labda hataki kufungua biashara ama amefungua tu kwa sababu hakuwa na another alternative, but his mind haiko pale kwa kufungua biashara. Unapata kwamba the person B anakuwa very successful despite ama kando na kuwa yeye hakupenda ile biashara, lakini inaendelea kunawiri. Na ukimuuliza ni nini, anasema hata mimi nafikiria kufunga hii biashara, bado akili yangu haiko hapa. Lakini huyu ambaye anasema anataka kufungua biashara, yeye ni kusema tu anaendelea kusema atafungua biashara. Hapa kwa the difference between the two people, huyu ambaye anataka kufungua biashara hajafungua, na yule ambaye amefungua biashara haipendi, anataka kuifunga lakini bado ananawiri. Hapo kutakuwa na shida gani hapo katikati? Nikiangalia those two people, like the scenario you just painted, I would say opportunities ambazo ziko. There are opportunities that somebody is taking advantage of na anapata wealth. However, maybe yeye ukisikia akisema maybe anafikiria kuifunga, it's probably because of the vision akona. Maybe what is earning according to you unaona ako successful, but according to him and the vision, this is too little. So unaweza kusikia mtu akisema hii hata nasikia kuifunga. So wewe inakushangaza, wewe unataka kufunga hii na vile inakaa iko sawa. Iko sawa. Because wewe standard yako iko chini. That's why unaona hii iko sawa. Ni kama kwa mfano uone mtu mwenyewe anapanga kufanya like that business now, and he has put a target for himself. I need to make millions. In every month. Only what he's making maybe is like $1 million or $2 million. But he was in his mind, he had planned, I want this, from this business I want to rake 10, 15 in a month. So when he gets to him is an underperformance. Wewe mwenye biashara yako ina make 6,000. Ukiona huyu jamaa unasikia si ataniachie kitu. Wewe unaona ako successful. Ako sawa, But yeye kile kinamfanya feel kama hayuko sawa ni maono yake. Maono yake ni makubwa sana. Huyu mwingine ambaye anaona kama huyu ako sawa, anategemea una benchmark na nani. You know, they say, my brother, if you
get watoto kwa shule manamba last wote wale walifanya KCSE last year, wale watu walipata na the last mark, is it D ama ni E, ma E zote za Nakuru County, you put them together and give them an exam, utapata number 1. Sindio? Ni kweli. Na utapata na number last tena, number last. What's the difference? Inategemea unajibenchmark na nani. Yes. But huyu mtoto mwenye unaona kama ana perform ako number 1 kwa hawa number last wote, mpeleke kwa class yenye tu ni average, tena atakuwa number last. It depends on who you are benchmarking with. So vision, I would say it needs to be as big, so that even when you get here you still feel bado hujafika. Although you are still successful, you are meeting your needs, you are taking care of your bills, and you are comfortable with your life, but the vision must be big enough and above you ya kukufanya mpaka ushake kumwamini Mungu. Yes. But wakati uko na kama ono kadogo, then anything is okay. And I will use this quote. Wanasema dreams are invalid. Yes. What about vision? Dreams are invalid. What of vision? I think, to me, if you say dreams are invalid and you are allowed to dream, I would say visions, because it's a picture that you have already painted. Yes. You are not there yet. You have not been there already. But you have to come out with a way of thinking, how do I get there? And to get there, you have to dream. Joseph alikuwa anaona nini? Ndoto. Alikuwa anaona watu wakimuinamia, baba yake, ndugu zake wakimuinamia. That's what he was seeing. And as much as it may be said it's invalid, it came to pass. So you have to really focus on what you really want. But you see, Joseph, even the African Mali alikuwa anataka na kwenda, according to God, he had his hurdles to handle. There was a pit, there was Potiphar's wife, there was a prison, there was a palace, 4 P's. Zote lazima angezipitia. And all of those were steps. And in every one of those places, I believe he never stopped dreaming. Because what he saw first, when he was still in his father's home, that was the thing. And coming here, you find yourself, you're in Potiphar's house. There are all these temptations. You still now start asking yourself, was that which I saw there, was it valid? But things that you're facing step by step, the prison, is it still the path? And eventually, the palace. So me, I would say, as much as people would say dreams are invalid, every vision that you put, regardless of how long it takes, it will come to pass. It will come to pass. As long as you stay focused. Yes. And kwa sababu umesema, it doesn't matter how long it will take. Yes. Now I had a vision when I was in class 5. And now I'm graduating. I've graduated. I've found my job. And now I see, like, now kwa sababu yule mtoto anasema kwamba lazima nitafika university and I will graduate. Ameweza kugraduate. Hapo sasa vision yake imeweza kutimia. Now from there, does it mean that hiyo vision sasa imeweza kukwamia pale? Can he or she see another vision of how tomorrow might be? I would say it's important to help children, not only to have the vision of graduating. What are you graduating with? That's important. So telling our children early, like now I have 3 girls, and every one of them, as we talk, I wanted to hear and understand what plans they have. Because the mistake parents make most of the time is trying to make children fulfill your failed dream. You never became the doctor that you wanted, so you make your child become the doctor, and you force him or her. They will graduate and they become the doctor for you. Then they go back into music. So unashanga huyu mtu unampeleka hii miaka yote medicine, tena anaingia kwa muziki. But I think with children, what I've done with my children, if I would say, is trying to understand mapema. What do you want to become? And of course, looking at them and their traits, all of them have their personalities.
and each person telling you what they think. Yeah. And of course you as a parent now guiding them. But not telling them just graduate. It's not important just to graduate. Yeah. You are graduating with what? What are you going to become? Graduation is just a path to become the person that you're supposed to be. Yeah. One time we had a speaker in our church, and he was challenging our young people. Akawambia, if I asked you what's your name, you will tell me, my name is Patrick. And you're okay, you're correct. But who are you? The what and the who, that's different. Yeah. So most of the time we grow children and we help them to grow just knowing the what. Yeah. But the who they are supposed to be. That part misses. Yeah. So una grow ukijua tu, my name is Charles, my name is Joyce, my name is, but who are you? And this is what he was telling our young people. My name is Joyce. That identifies you or separates you from that other Joyce and that other person. Yeah. If it's in an office, now you know who is who by the name. But who are you? So the who is the one that came from God. What did God create from the beginning? God created doctor. So I am Dr. Charles. So now you become. So when somebody asks, who are you? I'm Dr. Charles. Helping our children know this early is very important. So they don't just graduate. Then now they start thinking, now from here what? They will end up doing other things that will not help. But akiwa pale chini, msaidie ule mtoto ajue, who am I? Who did God create? Why am I here? You know, if you listen to Miles Monroe, he's talking about that. Who am I? Why am I? And answering those questions will help you as an individual, as a child, or even as an adult, to focus on the future. And eventually you become that person that you are supposed to become. So mtoto anakuwa tu akijua mimi am a doctor. I have one that is very, very confident. He's a doctor and a surgeon in this case. So she's in Moi Girls High School, and I've been encouraging her, do your best. You have to nail those sciences properly. You have to become that surgeon that you want to become. Na hiyo sasa unamguide. So I think the who you are, most of us grew. Unapambanya tu, unakuja unajaribu hii unaacha, unajaribu ile unaacha, unajaribu ile unaacha, unajaribu ile unaacha. I don't think that's how it's supposed to be. Proper guidance for children. Let them understand themselves mapema. What's your name? So and so. But who are you? I am doctor. I am, Captain Flani. I am that. I am engineer so and so. They know that. And they start calling them by that. They'll grow believing I am an engineer. I'm a doctor. Like that. Okay, I have another good question, but I'm being informed that we have Eastline Enterprise that it's ready to be played on air. Mtazamaji, na kukumbusha kwamba you can still own a piece of land in Nakuru City with Eastline Enterprise. Wanakupatia nafasi hiyo kwa kuweza kumiliki kipande hicho cha ardhi kwa bei nafuu zaidi kuanzia shilingi 1500. Basi chukua nafasi hiyo kuweza kumiliki kipande hicho cha ardhi katika mji huu wa Nakuru, upate nafasi ya kufungua biashara, kujenga nyumba. Kama unataka kuanzisha familia, basi chukua nafasi hiyo kwako wewe kuweza kununua kipande hicho cha ardhi. Kwa mengi zaidi, wacha tukaweze kutizama kanda ya Eastline Enterprise. Are you ready to make your dreams of owning the perfect piece of land a reality? Look no further than Eastline Enterprises, your trusted partner in property management and land sales. Nestled in the heart of Nakuru's Dondori Road, just 15 kilometers away from the bustling Nakuru city center, at only 1.29 million shillings, our Lanet Danger project is located less than a kilometer from Danger Center in a serene environment with beautiful blue gum forest cover. At only 995,000 shillings, our Shawa Gisheha project is a haven of tranquility, located just 2 kilometers away from Sobea Center, 700 meters off the Nakuru Eldoret Highway, bearing a touch of nature and lush green gardens with amenities in close proximity. As Nakuru's growth continues, so does the value of your land. Our strategic locations on the major highway ensure that you're not just buying a plot, you're investing in a brighter tomorrow.
For more information, visit our offices on the 5th floor of Highway Towers, Nakuru, room 502A and B. Call Joseph on 0723-711-074 or Naftali on 0725-386-209. Email mberejoseph08@gmail.com to begin your ownership journey today. S-Line Enterprises. Yes, that is S-Line Enterprise ambao wanapatikana katika mji huu wa Nakuru, haswa katika sehemu ya Lanet na pia vile vile Sobea pale. Fikeni pale, muhakikishe mnajinyakulia kipande hicho cha ardhi. They have readily title deeds. Hivyo basi ukinunua shamba unakuwa mmiliki halisi kwa kupewa title deed. Kwa wale ambao ndio wanajiunga nasi, tunaelekea mwisho, lakini tunaongelea kuhusu building vision. Na hivi basi leo niko na mgeni ambaye anaitwa Rev Patrick Mwangi from Happy Church. Na hii leo basi kuna mambo ambayo tunajifunza kuhusu building a vision. You might have gone through something kaona kwamba ulikuwa na vision ya kuwa mtu fulani katika maisha, lakini katika maisha wanasema kuna mambo yanatokea barabarani, na unapata kwamba labda mtu anaweza kukata tamaa na kusema kwamba sasa hii nitaachana nayo kwa sababu imeweza kunikosti katika maisha. Unapata kwamba mtu amekuwa na dream ya kuwa mtu fulani katika maisha, lakini unapata kwamba wakati tu anafika pale, tuseme kwamba alitaka kuwa mhudumu wa benki, unapata kwamba katika hiyo kupata hiyo nafasi within a period of 5 or rather 2 months kazi hiyo amefutwa kazi. Napata kwamba amefika pale lakini ikaweza kumuathiri ama ikamuathiri kiakili kwa sababu amepoteza kazi, na hivyo basi yale maono alikuwa nayo anaona kwamba yameweza kukatizwa. Hilo pia inaweza kuwa ni changamoto mtu anaweza kupata. Ukiwa uko na maono kwamba wakati mmoja utafanyika hiki ama kile kingine, if it does not come to pass or it is short lived, unaona unaipata kwa muda mfupi inapotea, then that can really affect you and discourage you even to try to want to do it again. It's just like somebody, like a mother pengine mwenye amepata ametamani mtoto na pengine atakatunga mimba, and then for some reason mtoto yule pengine anatoka, mama yule anaweza kuogopa the second time kushika mimba nyingine. So it can happen. You get scared. But me, I would tell any person that has a vision. Hajalishi how many times that has happened. It is important to focus. Na kujiambia, just because it happened the last time, doesn't mean that's going to happen again. So give yourself a chance. Just because you are fired there, doesn't mean that you will be fired in the next one. And other times, by the way, you can even be fired and you realize God wanted you to be there for only that short period of time, to learn, to know what you're supposed to do, and maybe even do your own. Unapata mtu anakuwa fired na anakuwa successful kivyake, because maybe at that particular point, I have a guy who was fired. I know he was fired from a bank actually, and today banks are looking for him to bank with him, because he's swimming in wealth. Because when he left, he got a customer, one of the customers who was coming to the bank, who opened his mind to what to do. Don't look for another employment. Come, I show you business. And that's how he made it. So I know it is possible to be cut short. But that should not be the end. Keep moving. Wow. Yes, good for that. And also I would like to know, is there any ama kuna godly vision? Zipo godly vision and a vision from the dark side? Yes, they're there. What's the difference? The enemy is a master of copying everything that God has done. And so for every genuine, for every original, there's a counterfeit. Even in money, pesa noti ya 1,000, kuna a fake one ya 1,000. And it looks exactly like the original. Like the original one. So if you're not careful, you'll be given that one. Utalipo na hiyo mahali imewekwa katikati ya zingine, and you won't know until when you take it on its own to somebody who is good with money, and anakwambia this one is fake. Godly visions are there, and they come from God. For every person that is born again, that believes in God, God will give you a vision that is godly. At the same time, if you allow your mind to be hijacked by the enemy, because that can happen. Your mind ikikuwa hijacked, my brother,
then everything about you and what you will do, you will even invent things, but so wicked, because your mind is hijacked. Yeah. So those things we are seeing today, za ajabu zimetengenezwa na watu, movies, books written, pornographic material, all of that stuff ni watu wanatengeneza. They have a very, very smart mind, but hijacked by the devil. So everything they do and every vision and future they think about is wicked. Yeah. So it's the same mind hijacked. It becomes wicked. Everything you produce, but somebody who has the right mind, born again, serving God, again, his mind is under the influence of the Spirit of God. He will produce books, movies, apps, things that will benefit the body of Christ and people in general. So it is possible to have a vision that is wicked from the enemy. Yes. Okay, and also I sat down yesterday when I was preparing for this session and actually referring to you as a man of God and also a businessman having a successful family. And I was asking myself, for you to achieve these things, you must be faithful, you must be loyal. Yes. Faithful and loyal at least means terms that mean the same thing, and also being submissive. And as of you being a man of God, working under your bishop and also a businessman, that means you have a vision or you had a vision. And also that man you are serving under him, that man also has a vision. How does it work? Being loyal to your boss and also being loyal to your dreams, or rather your visions that you want to achieve. How is it? How does it happen? Starting first with the issue of the business. That I'm a pastor and I'm a business person. You see, you have to know how to do what we call balancing. If you don't know how to balance, then you'll be in trouble, because you'll be taking, a lot of time in your business. And then you neglect the work of God. So that is not very good. But you have to be wise to know how to balance the two. For me, what I had to do, I had to put up a system. A system that this thing will work without me. I don't have to be there. I don't have to order. I don't have to do this and the other. But there are people who are doing that. I have to pay them to do that. That is how I had to separate myself from the business. Not that I don't know what's going on. I have a daily record of what is happening. And I do my accounts in the midnight before I go to bed. But church work, you will never miss me from work. That business cannot take me, cannot derail me, because I have learned how to separate the two. Now coming to the vision, I'm working under my bishop. And he also has his own vision. He has his vision. And probably maybe you are one of them who's working there. Like naweza sema ya kwamba unapata wewe unatumika katika kutimiza maono ya mtu fulani. Na pia wewe una maono pale. Inakuwa vipi? Now, how I see this one, in the work of God, you submit to the person that you are working under. For me, my bishop's vision, that's my vision. You see, not that I don't have a mind of my own. I have, and I can suggest to him what I think we need to do. So when I come to him and I suggest to him, he listens to me as a father and a son. He listens to me, tries to weigh and see, is this thing that he's saying merging or coming together with what he already has envisioned. There are things he will tell me outrightly no. There are other things he will tell me, I think that can work. So the moment I realize, he does not want it, or he does not like it or appreciate it, I cannot even pursue it any further, because that will put me in conflict with him. So what I do, I shelf that one, and I walk with his vision, because it is his vision that is guiding us as at now. And you see, there is always a Joshua who comes after Moses. Joshua, he had his mind of his own. But even Moses, when he was there, not that he was not submitted. When he was told, go and spy, he went. Whose vision was he following? Moses' vision. But when he came back, and time that Moses is now gone, he's out of the way. At that particular time, that vision, which was cast, you don't remove it.
you complement it now with what you think, and you merge the two. Yeah. And it becomes even a bigger vision. So I'm a believer of submission and loyalty. You stay loyal to your pastor, loyal to your leader. He has his vision. Yes. You have yours, but let yours not override his. What you need to do when you're working, always present yours as an idea. You see, when it comes to him as an idea, and he sees how it's going to make his vision better, he will embrace it. But don't fight it, or don't erase it, don't change it. You know, you stick with it. You can only improve it with your own ideas. Wow. And also unapata kwamba katika biashara nitatumia usemi huu ambapo pia umeweza kunena katika Biblia. Unasema kwamba kuna mstari wanasema kwamba kupenda pesa ni mwanzo wa maovu, wa kutenda maovu. The love of money. The love of money. Inaweza kuwa ni chanzo cha mtu kuweza kufanya dhambi. Na labda unapata kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao wanaogopa kufanya biashara na pia kufanya huduma ya Mungu. Je, hebu tueleze hapa. Advice to them. I think it is not wrong to do business. Paul did business. Yes. And he was effective as a writer. He was effective as an apostle. He was effective, you know, as a servant of God that, you know, we all admire. Yes. He did business. Yes. He was in business. And he was doing tent making. Business, all it requires is integrity. Do not mistreat or mishandle your people, your employees. Pay them their wages, pay taxes, do those things that are required by the government. Be on the right, do business that is legit. Don't do biashara magendo and then you can preach. Hata itakuhukumu wewe mwenyewe. You will not even stand there to preach. But do legit business. I sell milk. My employees know. A drop of water in that milk, you're fired. Because any milk that it goes out adulterated, my clients will say, Pastor, ameanza kuweka maziwa maji. Yes. I am not even there. I didn't even, you know, participate. But that's what it will be said. They don't know this guy. Who did it? They know me. Pastor. Yes. So I have to protect that. When there is a problem in the business, I have to make sure, you know, what's going on. And, you know, not all the time, because I have people and they have the system that is working. But if need be, if I'm required, then I come in to intervene to make sure that this thing is done right, so that my image, my name, and the name of our God, you know, should not be tarnished. So for that reason, doing business is okay. So I would not tell any pastor, if you have no business call, don't venture. You will just waste your own money there. But if you have a call to do business, I would say don't limit yourself. Just set the business and have a system. It will be working for you even as you serve God. Yes. Wow. Wonderful. Naona pia muda unaizidi kutupatia kisogo, lakini ningependa tu kwa dakika 3 tuweze kuangazia swala hili pia. Unapata kwamba vijana wakati huu kijana alikuwa na maono ya kuoa kwa umri wa maybe akifikisha miaka 28 asema kwamba akuwa ameanzisha familia. Lakini wakati huu vijana sasa hivi ndio hawataki kuoa. Shida ni ipi? Na kuna wengi kama wengine tukipatana nao wananiambia kwamba hata Biblia inasema kwamba men, do not waste your energy on women. Anatumia huo mstari kama kinga. Hebu tuelezee hapo vijana wafanye nini pia, na pia tunapounganisha swala hilo. Mwenzangu alisema aliniomba sana nikuulize swala hili. Daudi mfalme alipendekeza nikuulize swala hili. Vijana ile pesa ambayo wako nayo kidogo, how will you advise them to spend on it, kuna kwamba pia hao wanajikwamua kimaisha? Tunapounganisha swala hilo unapata kwamba pia vijana unapata kwamba vijana sasa hivi ile pesa ambayo wanapata kidogo they are wasting them katika relationship. Wanasema kwamba if I will not satisfy my girlfriend, maybe she might leave me. Hebu tuelezee hayo maswala matatu ukiunganisha yote kwa pamoja tunapomalizia. Ya kwanza ni hiyo ya kuogopa kuoa. Vijana waoe. Because wasipooa wanaingia kwa majaribu mengi ambayo yanakuja na tamaa za mwili. They enter into a lot of dhambi ambazo tu wangeepuka. So vijana wasiogope kuoa.
na si lazima ifanywe ndoa ama harusi ile ya pesa nyingi ya kata na shoka. Naam. Kwa sababu hata hizo nyingi zinaweza fanywa na zikose kufaulu. Mimi nasema do it the right way. Enda muone mchungaji. Umeshamalizana na wazazi, wamekupa baraka za kuendelea. Enda muone mchungaji. Mimi huambia vijana wa kwetu, kuja utuambie hata Jumapili tunaweza kufunga ndoa yako. Ibada ikiendelea, kuja tu ibada kama kawaida. You know, na msichana na tutawaombea. Hii ni ndoa takatifu. Haifanywi takatifu na neti, na haifanywi takatifu because hata kuna neti nyingi zinavaliwa ndani ya uchafu. Haifanywi takatifu na neti. Lakini ni wewe na moyo wako na Mungu wako unajielewa. So wasiogope kuoa. Hata kama umefikisha umri wa miaka ngapi, you know, don't fear to move and to ask. Unaweza kumuuliza wa kwanza, pengine akwambie no. Na hilo ndo mara nyingi vijana wanaogopa. Wanaogopa kuambiwa no. Hapana. Move on and give yourself strength. In fact, bring a gift to huyo mwenye alikuambia no next time. Mwambie I appreciate and continue praying for me that God will lead me to the right person. And you move on. Don't harm a judge that you uliambiwa hapana. And now, you know, you give yourself chance. You see another one, and as the Lord leads you, take time to pray. Don't be quick asking. Take time to pray because you may be told no. Mara mbili tatu ikumalize. Take time and pray about it. And feel, you know, what is in your heart. Hii ingine ya pili ilikuwa ni nini? Vijana wanaona kwamba vijana kile kiasi cha fedha ambacho wako nacho uwaweze kuwaelezea jinsi ya kufanya biashara na hii. Ulisema hapo awali, lakini nao tukimalizia, give them an advice. Hajua atafanya nini. Jijenge kijana. Jijenge. Don't be a person that is wasting know what you have. However little, you pay yourself first. I tell young people, if you're in business, make sure you're the first one to pay yourself. Before you pay rent, before you pay employees, before you pay other things, pay yourself. That's a principle. And by paying yourself, put that money somewhere that you will not be able to get it. Usiweke kwa mshwari utaitoa jioni. Usiweke kwa account utaiendea kesho. But put it in a place that you cannot get it until a particular period. That becomes your salary. Unaona? So for us in business, that's how we do it. Lock your money somewhere and it's fixed on a daily basis. Hata nikienda home bila bob, I have to go even to the shop and borrow nisaidie hata 50 bob nipate ya boda. Lakini usiende kuchukua kile ambacho umekiweka. Usiweke kile ambacho niliweka. Siwezi kuuza hiyo. Heri nikatafute nyingine. Because hiyo ndio mshahara yangu mwisho wa mwaka ama mwisho wa mwezi. So vijana wajijenge na waweze kujua how to invest even in small businesses. Look at the gaps in the market. Look at the opportunities in ziko. Make money out of people's problems. See the problems people are facing, solve that problem and make money. Wow. Thank you so much. I think we have come to an end of this discussion. Thank you. Actually I'm one of the persons ambao nimeweza kulana mambo mengi. Kuna usemi ambao umeweza kuutumia na nitaufuatilia sana. Umesema kwamba you can be a lizard in Kenya but you can never be a crocodile in if you are a lizard here, you'll be a lizard there. You never go and become a crocodile there. Never. Wow. Asante sana. Sasa usemi wa mwisho ukitumia kamera ile pale unapozungumza na mtazamaji, kuna wengine wametupata tukiwa katikati hawajui unaitwa nani na umetokea wapi. Tumia nafasi hii tunapomalizia. Majina yangu ni Rev Patrick Mwangi. Niko pale Happy Church Shabab na mimi ni mwenyeji wa hapa Nakuru. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii, kumshukuru sana my bishop ambaye amenipatia nafasi ya kuhudumu pale. Na pia kumshukuru pia bishop wa mamlaka TV na pia Chosen Generation Church, Bishop Benson, for the opportunity to share. And even being here, I want to say may the Lord bless you. My parting shot is just one, that as a man thinketh, that's Proverbs 23. That is exactly how he is. So change the way you think and you will be able to change your life. Your vision, you are a sum total of all your thoughts and all your actions. God bless you. Thank you so much. What a wonderful say.
Maneno ya busara kweli kweli. Asante sana, hata pia mimi nimeweza kujijenga na maneno hayo. Na mtazamaji, hatuna budi kuweza kukuaga, lakini nasema kwamba wale ambao wameungana nami kupitia ukurasa wa Facebook, unamuona Mary Benjamin anasema greetings and tuned in. Thank you so much Mary Benjamin. We also have Madam Penina Nganga from Nakuru College of Commerce and Hospitality. Thank you so much for tuning in. We also have Wanjiru Kanyago. Thank you so much. And lastly we have Robert Kiptarbei. Thank you my brother for tuning in. Those who are on board, na pia vile vile kuna wale ambao wameweza kututazama lakini hawajatutumia ujumbe. I still recognize you and appreciate you for staying tuned. Asante sana, kwa sababu bila wewe basi singejua namzungumzia nani. Asante kwa kuchagua runinga ya Mamlaka kuwa runinga yako ya asubuhi, haswa kipindi cha Mamlaka Breakfast. Na kukumbusha kwamba wiki hii tunahubiriwa na Bishop Benson Nganga, hivyo basi umeweza kualikwa katika lunch hour services zetu kuanzia saa 6 hadi saa 8. Tunaomba sana Mungu akaweze kubariki kile ambacho kipo katika mikono yetu. Umeweza kukaribishwa kuanzia saa 6 hadi saa 8 ukiwa Kenyatta Avenue, Equity Bank, next to Shas Outfitters, first floor. Hapo juu utatupata pale Chosen Generation Church Barnabas Chosen Generation Church City Sanctuary, na pia Barnabas Chosen Generation Church inapatikana kule. Unaweza kufika kule pia kwa services za Mamlaka. Na hapo ndipo nitakuwa natia kikomo. Nasema ni asante kwa wale ambao wamekuwa nami, asante tena kwa mara ya pili. Nami nikikuacha na advertisement ya New Lands and Properties. Ni shirika ambalo pia linakupatia nafasi ya wewe kumiliki kipande cha ardhi. Ninapokuaga tuweze kupatana siku ya kesho panapo majaliwa. Asanteni.